La tormenta ligo más rapido de lo previsto. La lluvia azotaba el balcón de Jairo del Faro, 92 pies sobre el borde irregular del Atlántico. Un relámpago cruzó las aguas negras, iluminando el ward, un veterano de 42 años agarrado a una barandilla oxidada con la mano izquierda. Con la derecha sujetaba una linterna táctica de 9 pulgadas, su has cortando la niebla. A su lado, Rex un pastor alemán de 40 kilos con una cicatriz bajo la orilla izquierda permanece inmóvil. Sus orjas se moveran una vez hacia la escalera de caracol del interior. Luego, otra vez con más rapidez. Un gruñido bajo, apenas audible entre el estruendo. Eli seguido perlizado. El hocico del perro se posó en las tablas del suelo, pino viejo de 45 cm de grosor resbaladiza por la brisa marina. La respiración de Rex se hizo más profunda. Se movió con precisión pata tras pata, hacia una saliscatilla de giro tornado al suelo, uno que Eli no había visto antes. Las medidas eran extrañas, 24 por 36 pulgadas, salado con tornillos corroídos por la sal. La presión del viento se duplicó, haciendo azotar las contraventanas superiores. Eli se agachó junto a la escotilla. El haz de su linterna iluminó algo que brillaba dentro de la cabeza de uno de los tornillos. No era óxido, sino latón militar. A Rex se le erizó el pelo. Su cuerpo se interpuso entre Eli y la escalera, impidiendo el paso. Otro sonido rompió la tormenta, un huco, ruido sordo el eco provenía de debajo de la escotilla. Uno y luego silencio. El pulso de Eli se aceleró, apretó con más fuerza la luz. La cola de Rex se puso rígida, una señal que Eli conoce demasiado bien. Alguien o algo irrabaja el suelo del faro. La tormenta los había acechado desde el puerto. Pero cuando Eli y Rex llegaron al faro, las ráfagas de viento azotaban con fuerza, 48 millas por hora un frío que calaba hasta los huesos. Pero Eli había afrontado cosas peores, en lugares donde el viento traía arena en vez de sal. Él había comprado la propiedad por $200, listado como abandonado, daños estructurales menores, en un sitio web de subastas gubernamentales olvidado. No fue la vista al mar lo que le atrajo, sino la nota adjunta al anuncio. Anteriormente operado por el Departamento de Defensa Costera, desmantelado en 1972. Rex había estado con él desde los tiempos de la Jayacida. Un superviviente de la unidad canina que no tras una extracción fallida en Kandahar. El perro se movía como una sombra, pura precisión y instinto. Ni ladridos ni movimientos superfluos. Su vínculo no era efecto, era protocolo tecido cuando Rex se quedaba inmóvil, Eli lo seguía. Cuando Rex avanzaba, Eli lo cubría. En su interior, el ferro era un esclido de metal y piedra manchada de sal, escalera de caracol de acero de 3 pies de ancho, enrolado hasta la cámara de la baliza, el air olía cobre y mojo. El generador marcado, modelo 1969, edición DELA Armada DELOSE. Se quedó en silencio. Eli recorrió las paredes con su linterna. Cada ramaje, cada tornillo percha estar en su sitio, excepto una sección cerca de la base que había sido parchada con cemento de un tono más nuevo. Apenas 2 pies cuadrados en cuanto al tamaño, no encajaba con el resto de la estructura centenaria. El hocico de Rex se presionó contra ese mismo punto. Su aliento se condensó en breves ráfagas. La pata del perro rozó ligeramente el borde y luego se detuvo. Miró a Eli, inclinando la cabeza una vez hacia la derecha. Su código silencioso para aroma extranjero. Eli se ardilló, presionando la palma de la mano contra la superficie fría. Algo palpitaba bajo ella, no era movimiento, sino vibración, un zumbido bajo, eléctrico, activo. El veterano apretó con fuerza la linterna. Es imposible, murmuró, el generador estaba desconectado. Rex cambió de posición, quedando medio cuerpo entre Eli y la puerta, con el pelo erizado lo justo para captar el destello de luz. Afuera, la tormenta se intensificó. Las ráfagas ahora alcanzaban los incerter valor. 56 millas por hora los cristales vibraban como campanillas de advertencia. Entonces, de repente hacer clic resona, a través de la cámara base. Metal no natural.
Eli si gyro, nada si movio. La cola de Rex si levanto horizontalmente, una señal para vigilar el perimetro. Eli escudriñó el suelo las paredes la escotilla. El sonido provenia de algún lugar cercano, tal vez incluso dentro de la pared. Entonces, débilmente, desde debajo del parche de cemento, surgió un nuevo ruido. Un único mecánico bip. El bip repetido una vez cada 6 segundos, preciso, rítmico, como un pulso que se negaba a extinguirse. Eli pegó la orilla al frío trozo de hormigón. Bajo el zumbido amortiguado, pudo oírlo, una tenue estática seguida de un chasquido. No era solo un sonido, era una señal. Alguien había enterrado aparatos electrónicos dentro de los cimientos del faro. Rex bajo la cabeza, dilatando las fosas nasales. Sunares rose o el borde inferior del parche. Luego, una breve exhalación, un suspiro silencioso. Confirmación el perro retrocedió exactamente. Y dos pasos, sentendos alerta esperando órdenes. La linterna de Eli iluminó la habitación. Las únicas herramientas a su alcance eran una palanca de acero, 26 pulgadas, y su cuchillo de combate, hoja de carbono de 7 pulgadas, primero eligio el cuchillo, raspando una línea fina sobre el hormigón más reciente. La capa superior se desprendió con sorprendente facilidad. No era cemento estructural, era celador de superficie, apenas 3 pulgadas de espesor. El siguiente raspado dejó al descubierto metal plano y liso. No era varilla de refuso, panel. Prisionó con más fuerza. Bajo el rugido de la tormenta, el pitido de la señal continuo ahora más rápido, con 4 segundos de diferencia. 3. A Rex si la erizaren los pelos del lomo, la cola rígida y la mirada fija en el panel. Se movió de lado, interponiendo su cuerpo entre Eli y la escalera. Buen chico susurró Eli, mantente alerta. A medida que profundizaba, si hicieron visibles unas letras, tenumente grabadas en el metal. Limpió la mugger con la manga. Investigación naval DEE, no retire. El pulso de Eli se aceleró. La última vez que había visto esa insignia, estaba estampada en contenedores selados en una base de operations avanzada. Contenedores que supostamente nunca existirían. Introdujo la palanca bajo la junta del panel. El hormigón se agriera, un fuerte chasquido resonó en el hueco de la escalera. Las orjas de Rex se movieron hacia el nivel superior, la presión del viento había cambiado. Silbando a través de las grietas como si algo enorme se hubiera movido sobre ellos. Otro tirón, el panel cedió media pulgada. Debajo, unos cables negros serpentiban hacia abajo, sumergidos en el suelo, unidos entre sí. Cinta de tela fechada en 1971. Entonces el petido ciso. Silencio. Rex se agachó, con los músculos tensos y la mirada fija en la puerta. Eli se giró, alzó la linterna, y se quedó paralizado. Una sombra cruzó la viga desde el relano de la escalera. Un destello fugaz, rápido como un suspiro. Una figura humana, hombros anchos, inmóvil. El dedo de Eli rozó su arma reglamentaria. Quien andar aje. Sin respuesta. Rex emitió un gruñido bajo, apenas se le veían los dientes, con una postura perfecta. El viento holo de nuevo, cerrando de golpe la puerta del balcón del piso superior. La sombra se desvanció. Eli volvió a mirar el panel expuesto. Un luz verde apareció en la superficie metálica, parpadeando una vez. Luego un susurro, mecánicos y distorsionados, llenaron los altavoces de la cámara. Personal autorizado detectado. La voz se desvanció en estática, luego silencio. Eli apretó con más fuerza la palanca. Personal autorizado. No había tocado nada que pudiera alimentar un altavoz. El generador seguía desenchufado, cables de cobre de 2 pulgadas colgaba suelto. Rex avanzó 2 pasos hacia el panel, olfateando una vez, luego 2. Sus fosas nasales se dilataron bruscamente. Su señal per aroma químico, la pata del perro tocó el suelo, y sus garras golpearon 2 veces deliberadamente. Eli se agachó. La tabla del suelo bajo la pata de Rex crujió levemente, hacer clic.
Eli si cuido paralizado. Luego prisionó lentamente con la palma de la mano. El mismo clic, la placa de presión. La madera estaba 1,6 pulgadas de espesor, pero hueco por dentro. Cambió su peso y volvió a usar la palanca. Un empujón. La tabla se levantó, dejando al descubierto una cavidad rectangular 40 pulgadas de largo, 18 de ancho, revestido de acero. Dentro había una caja metálica selada, aproximadamente del tamaño de una maleta pequeña, estampada con un texto amarillo que se está desprendiendo. PROPIDADDEDCD. UNIDADDEALMSNMINTO, PROTOTIPO B7. Las bisagras estaban atascadas por la corrosión, pero el candado era más nuevo. Latón, 2 pulgadas de ancho, apenas envejecido. Eli pasó el pulgar por encima. Alguien ha estado aquí recientemente. Las orjas de Rex volveron a moverse. Esta vez hacia la estrecha rendija de la ventana. La tormenta se había intensificado. Velocidad del viento de hasta 61 millas por hora, como si los tornillos sueltos tintinearan como pequeños insectos metálicos. Un relámpago iluminó el cielo y, por un instante, Eli lo veía, hulas de neumáticos frescas grabado en el sendero de barro junto al faro. Un vehículo. Dos conjuntos de hulas que se alejan. Volvió a mirar el estach. No está abandonado, susurró. Rex exhaló brevemente confusa, adaptando la postura de alerta. Eli introdujo el cuchillo en la ranura del candado y golpeó con el mango de la palanca. Una vez, dos veces, el metal se partió limpiamente. En el interior yaciados objetos envuelto, en papel encerrado. A cinta de audio de carrete abierto, etiquetado como TMA-14, transmisión marina. A plano plegado, boards quemados y quebradizos. La cinta estaba caliente, increíblemente caliente, como si tuviera corriente. Le dio la vuelta, una pequeña luz roja parpadeó una vez antes de apagarse. La batería aún funcionaba. Luego el suelo vibraba de nuevo, un retumbo de baja frecuencia, más profundo que un trueno, resonante como maquinaria subterránea. Rex giró bruscamente hacia la escotilla que habían visto antes en la sección 1. Su cola se puso rígida, con el hocico pegado al suelo, trazando rastros invisibles de dolor. Entonces se detuvo, con la mirada fija en Eli, y le propinó un fuerte golpe con el cuerpo en la pierna. Movernos, murmuró Eli. El perro apretó con más fuerza, una señal de urgencia. Eli retrocedió justo, cuando los pernos de la escotilla comenzaron a girar por su cuenta. El metal oxidado chilo, un tornillo, luego otro. La tapa del maletero tembló bajo una fuerza invisible. Rex se agachó, mostrando los dientes, con el cuerpo entre Eli y la abertura. Un último perno se soltó. La escotilla se movió, y era más frío, cual gilacio hacia arriba desde la oscuridad de abajo. Algo hacia abajo yo estaba despierto. El sitio que venía de abajo persiste. Metálico, posado, casi como el aliento que recorre una máquina. Eli apuntó su linterna hacia la escotilla. El haz se disolvió en el polvo aremolinado, revelando una escalera de caracol, más estrecho que el interior, hecho de escalones de hierro fundido, cada uno de 23 cm de profundidad y 18 cm de ancho. El air óleo o ozono y aceite. Rex bajo el hocico sobre la abertura, olfateó una vez y luego emitió un gruñido bajo y constante. Si le erazaron los pelos del lomo, pero la cola se le quedó recta. No era pánico, solo una señal de advertencia. Eli guardó la linterna para tener una mano libre para la pistola. A ver hasta donde lega esto, murmuró, sus palabras se perdieron en el vacío. Descenderán. Cada paso resonaba más tiempo que el interior. La tormenta exterior se fue alejando, reemplazada por un zumbido rítmico bajo sus pies. Después de aproximadamente 40 pies las escaleras terminaban en un pasillo, 5 pies de ancho paredes revestidas de acero, inoxidable y paneles remachados. Luces fluorescentes parpadeaban en lo alto, on funcionales. Esto tiene poder, susurró Eli. Rex avanzó sigilosamente, con la cabeza agacha y las orjas moviéndose levemente. Se detuvo junto a un puerta de ser marcado, investigación auto-RIZADA, sala 01.
una luz roja parpadeaba sobre él. Eli extendió la mano antes de tocar el pomo de la puerta. Se abrió automáticamente al hacer clic. Dentro había un laboratorio congelado en el tiempo. El polvo lo cubría todo. Un banco de trabajo, 8 pies de largo estado de microscopios, cuadernos de bitácora y frascos de vidrio rotos. En una pared colgaba un mapa descolorido del Atlántico Norte, con las coordenadas marcadas con un círculo rojo, 2-3 millas de la costa. Un sonido rompió el silencio, unos pasos débiles detrás de ellos. Eli se giró bruscamente, con el arma en alto. Un hombre de unos 60 y tantos años, bien afeitado, con una gabardina color beige empapada por la lluvia, estaba de pie en la entrada del pasillo. Levantó las manos con calma. Tranquilo, soldado, no soy tu enemigo. Rex gruñó suavemente pero no se abalanzó. Su instinto le indicó que el tono del hombre era controlado, no abiertamente hostil. ¿Quién eres? Preguntó Eli con la mirada fija. Me llamo Dr. Latham. Yo dirijo este centro antes de que el gobierno lo clausurara. Visulas desde el acantilado, señaló las escaleras. No cree que nadie rebriría la escotilla inferior. Eli mantuvo la puntería firme. Me estás diciendo que tú solía trabajar aquí. Latham asintió una vez. Yo formaba parte de división experimental del Departamento de Defensa Costera. Este faro no era para barcos. Era un puesto de escucha para monitorizar las transmisiones procedentes del fondo marino. Camino lentamente hacia uno de los bancos y recogió un cilindro de vidrio con un cable negro enrolado en su interior. Construimos algo about algo que podía detectar vibraciones sísmicas que no coincidían con ninguna fuente natural conocida. Luego empezó a transmitirlas. Eli frunció el ceño, transmitiendo atrás. La mirada de Latham se dirigió al techo. No son frecuencias humanas. Lo desactivamos en el 72, selamos el conducto de acceso y dejamos que todo se podriera. Hasta que alguien asintió hacia la calle abierta cerca de los pies de Eli, lo reactivo. Rex se interpuso ligeramente entre Eli y Latham, cortando el paso. Sus orjas se giraron bruscamente hacia el fondo del pasillo. Movimiento dictado. Latham suspiró. No deberías haber roto ese celo. El sistema de abajo leva funcionando semanas. Eli bajó un poco la pistola. Entonces ayúdame a apagarla. El científico esbozó una sonrisa cansada. Pudo, pero necesitaré su ayuda para llegar a la terminal secundaria. Está justo debajo de este nivel. El pele de Rex se erizó al ver la fraspa debajo de este nivel. Su cola se puso rígida. Eli también lo notó. ¿Estás seguro de que no es algún tipo de trampa? La voz de Latham se suavizó casi con amabilidad. Tiene mi palabra, Sargento Ward, estamos del mismo lado. Si giró para abrir el paso, pero al pasar bajo la luz fluorescente parpadeante, Eli lo vaya. Un insignia mi. Tálica de acceso en el bolsillo de su abrigo, marcado personal activo, fallecido, no interior. El hombre no estaba jubilado. Rex gruñó, un gruñido bajo y constante que se abrió paso entre el zumbido. Su cuerpo se inclinó hacia la pierna de Latham, una postura defensiva no de ataque. El dedo de Eli se tensó ligeramente sobre el gatillo. Latham miró hacia atrás, con una sonrisa amable. Cuidado, soldado. Aquí abajo, lo único más peligroso que lo que hemos construido es quien más venga a reclamarlo. Las luces parpadearon una vez y luego se apagaron. Todas excepto una bombilla roja de emergencia sobre la puerta. Un nuevo ruido comienza a surgir desde abajo. Un profundo, mecánico rasguir las cuerdas de como engranajes que despiertan tras 50 años de letargo. La luz roja de emergencia parpadeaba cada 2 segundos, convirtiendo el pasillo en un latido teñido de sangre. Cada destello revelaba un nuevo movimiento. El polvo se remolinaba con mayor rapidez, los instrumentos temblaban sobre sus soportes. El zumbido bajo sus botas se convirtió en una vibración constante. Eli estabilizó su linterna y escudriñó las paredes. ¿Qué se está conectando?
El doctor Latham había perdido la cama. Su respiración se aceleró. El núcleo del relay está obteniendo energía de su generador de reserva. Nunca pensamos que pudiera reiniciarse por sí solo. Las orjas de Rex se movieron hacia la escotilla de la que habían salido. El viento seguía olando arriba, pero ahora se la unía en resonancia más profunda desde debajo del suelo. Los músculos del perro se tensaron, con el hocico pegado al suelo, y luego su mirada se dirigió bruscamente hacia el otro extremo del pasillo. Algo metálico se movía detrás del mamparo. Latham agarró una palanca de la consola y la bajó de un tirón. Altura del interruptor. 42 pulgadas las luces del suelo volvieron a encenderse, tenues y de un azul frío. Fue entonces cuando Eli lo vaya. La puerta inferior, a 30 pies de distancia, deslizando pulgada a pulgada, revelando otra cámara iluminada por monitors verdes pulsantes. Rex se agachó, con la cola rígida. Dejó escapar un breve gruñido, y una señal para si han detectado múltiples olores. Mantente alerta, murmuró Eli, con la pistola en alto. Avanzaron lentamente. La habitación contigua era circular, tal vez, 15 pies de ancho. Paredes revestidas con armarios de datos y una única ventana de observación con vistas each vertical, imposible ver el fondo. Latham pulsó un botón junto a la consola. Esta era nuestra sala de recepción principal, dijo con voz temblorosa. Las lecturas provenían de debajo de esa fosa mar adentro, frecuencias que ningún sonar podía explicar. Pensábamos que eran simples ecos geológicos hasta que un fuerte sonido metálico sólido lo interrumpió. La puerta que tenían detrás se cerró de golpe. Eli se giró. El mecanismo de cierre se había salado solo, y una gruesa varilla de acero de 4 pulgadas deslizándose hasta encajar en su lugar. Rex giró bruscamente hacia el sonido, con el pelo erizado, protegiendo el flanco de Eli. Su respiración se hizo más profunda, con la mirada fija en la rejilla de ventilación superior. Algo estaba dentro, un live raspado, luego otro. Alguien está controlando las cerraduras, dijo Eli. Latham retrocedió hacia la consola, con las manos temblando. Tenemos que apagar el receptor manualmente. El terminal está detrás de ese panel. Antes de que pudiera terminar, una ráfaga de estática estalló a través del intercomunicador superior. Entonces una voz, distorsionada pero humana. Si te advertió que no lo despertaras. La cabeza de Rex se giró bruscamente hacia el altavoz. Su cola se puso rígida, sus orjas se aplanaron su peligro inminente señal. Eli disparó contra el altavoz del techo, saltaron chispas. ¿Quién demonios es ese? El intercomunicador volvió a crepitar. El anciano recuerda sus señales, Sargento Ward. YT recuerda a ti. Eli se quedó helado. ¿Cómo sabes mi nombre? La mirada de Latham se dirigió rápidamente al suelo. No respondió. Rex se interpuso entre ellos, cambiando repentinamente de postura. No defensiva, sino desconfiada. Latham dijo Eli lentamente, ¿Qué me estás ocultando? El rostro del científico se crispó. Cuando se cerró la instalación, necesitaban una medida de seguridad. Un operador autorizado para reactivar el sistema se volvían a aparecer las lecturas. Ese operador era. Eli alzó su pistola, dilo. Latham trajo saliva, yo. El perro se abalanzó sobre Latham, golpeando la pierna antes de que pudiera alcanzar otro interruptor. La consola estalló en chispas. Rex fura, ordenó Eli, pero el daño ya estaba hecho. Toda la habitación quedó a oscuras, salvo la ventana vertical del conducto que ahora brillaba tenuemente con un tono azul desde abajo. Latham se levantó tambaleándose, agarrándose la pierna. No lo entiendes, hey vida hacia abajo, nosotros no construimos la señal, nosotros, respondió él. Rex giró la cabeza bruscamente hacia la ventana. Su nariz se pegó al cristal y luego se apagó. Harto, el resplandor azul pulsó con más intensidad, formando extrañas ondas circulares de luz. A vibración de baja frecuencia, el air llenó la habitación.
Efligando los pernos de las regillas de ventilación superiores. Eli agarro a Rex por el culo, tirando de el hasha atrás mientras el resplandor aumentaba, y por un breve instante. Via estructura metálica masiva emergiendo de las negras profundidades, cubierta de luces rojas parpadeantes, era más grande que cualquier submarino que hubiera visto jamás. El intercomunicador volvió a quispir. Reinicio del protocolo completado. La voz de Latham se apagó en un susurro. Es el centinela, se suponía que nunca lo terminarían. El suelo se estremeció violentamente. En algún lugar arriba, una sirena comenzó a ulular. Rex ladró una vez, la primera alerta clara y funcional de la noche. Algo enorme subía por el pozo. Todo el suelo tembló, y el polvo se elevaba de las juntas del techo. El tono de la sirena se fue aguzando hasta fundirse con el profundo y crescent retumbo que provenía del conducto. Eli se apoyó contra la pared, con la linterna apuntando a la ventana. Rex se plantó frente a él, con el pecho gacho, la cabeza hacia delante y todos los musculos tensos. Sus orjas se moveran hacia atrás, dos veces. La clave para múltiples piezas móviles a continuación. Latham se tambaleó hasta el panel de control, golpeando el teclado con la palma de la mano. Se está activando el núcleo del ascensor. Está subiendo. ¿Qué viene a continuación? Preguntó Eli. Latham se giró pálido. La unidad centinela, una construcción defensiva. Didron que era inert pero hasido, escuchando, cree que eres un intruso. El cristal de la ventana de observación angulo. La luz de abajo ahora era de un blanco puro. La forma que emerge del conducto se enfocó. Una máquina del tamaño de un autobús estaba recubierta de blindage y con juntas hidráulicas corroídas. Su sección superior giró una vez, dejando al descubierto una lente central que brillaba en rojo. Eli dio un paso al frente, nos está escaneando. La cola de Rex se quedó congelada en el aire, su cuerpo tenso. Sus plumas del pelo se erizaron a medias, luego por completo, amenaza activa. Latham golpeó una segunda consola. Si pudo extraer el control manual, pudo hacer que se detenga. Pero antes de que terminara, el intercomunicador volvió a chirriar. Anulación manual denegada, autorización caducada. Una guerra mecánica se desplegó del chasis del Sentinel, longitud del brazo 6 pies, terminando en una abrazadora de 3 puntas. La cosa se elevó bruscamente con un sisio de vapor, rompiendo el suelo reforzado. Rex salió despedido hacia un lado mientras los escombros estalaban hacia arriba. Eli se agachó tras una columna de acero, protegiendo la cabeza mientras los fragmentos de metal cortaban el aire. El sonido era ensordecedor, el rugido del acero renacido. Latham gritó por encima del ruido. Ha detectado una forma humana, no se detendrá. Eli gritó, entonces corta la luz. El generador está en el subnivel más bajo. Rex corrió hacia el suelo destrozado, con la nariz pegada al suelo, siguiendo el rastro de los conductos expuestos. Se detuvo junto a un panel y ladró una vez, con un ladrido agudo y preciso. Eli lo siguió, arrancando la tapa con sus propias manos. Debajo 3 gruesos cables pulsaban con luz. Coal. Latham vaciló, el rojo pero situ. Eli no esperó. Disparó directamente a través del cable rojo. Saltaron chispas como fuegos artificiales. Toda la instalación se oscureció. El centinela se detuvo, su lente central parpadeó y luego se apagó. Por un instante, silencio. Luego, con un chirrido, se reinició. El brillo regresó más intenso y furioso. Circuito de respaldo, gritó Latham, está usando el relay marino para la alimentación. El cable de la máquina giró, enfocando la lente directamente en Eli. Rex ladró de nuevo, esta vez un ladrido de orden, y salió disparado hacia el pozo de mantenimiento abierto. Eli lo entendió al instante. Se apartó de un salto cuando Rex saltó, un movimiento perfecto y silencioso, agarrando el colgante conducto de control, diámetro 3 pulgadas, en sus fauces y tirando hacia abajo.
salter en chispas por la habitación. Las luces si puser en al rojo vivo, y luego todo si oscureció. El centinela si convulsionó, sus garras si contrajeron en el aire. Su núcleo emitió un único tono, agonizante antes de colapsar en el pozo con un rugido metálico. Cuando hizo el temblar, solo cuido el eco del mar. Eli yasha de lado, tosiendo, con un zumbido en los oídos. El humo se arremolinaba alrededor del laboratorio en ruinas. Rex. El perro apareció entre la bruma, cogiendo piro de pie, con la pata delantera derecha cortada en el costado. Avanzó con pasos suaves y apoyó la cabeza en la rodilla de Eli. Latham tosio, incorporandos. Ustedes dos acaban de acabar con un proyecto que valía $1,000,000 de dólares. Eli lo fulminó con la mirada. Dijiste que no sabías que esto seguía activo. Yo no, pero alguien m. Acute she. Latham señaló los monitors distrazados, donde un texto tenue se desplazaba automáticamente. Transmisión enviada, recibida. Eli frunció el ceño, recibido por quien. El rostro del científico palideció, no por nosotros. El edificio crujió. El rugido de la tormenta se hizo más fuerte, la presión del viento superó ahora las 70 millas por hora. Volando a través de nubes grietas en la estructura. Rex se giró hacia la escalera, con la cola baja, señal de es necesario un retiro. Eli enfundó su arma, cogió la cinta y los planos y asintió. No hemos terminado. Alguien en la cima estaba esperando esa señal. Un trueno sacudió los cimientos. El faro de arriba crujió como si fuera derrumbarse. Rex gruñó una vez, breve y urgent, muy vite ahora. Corriendo. La escalera vibraba bajo sus botas mientras subían. El aire se había vuelto metálico, denso por la sal y el ozono. Arriba, los relámpagos iluminaban el trajelas agrietado, cada destello revelando un nuevo tramo de barandilla faltante. Rex avanzó, firme a pesar de su codra, con las orjas moviéndose al ritmo de cada cambio en la tormenta. Se detuvo dos veces tentiendo el aire. Su cola se alzó horizontalmente, alguien aquí. Eli alzó su linterna. A través de la escotilla abierta de la base del faro, una silueta esperaba, tranquila, inmóvil, enmarcada por destellos de luz blanca. El rayo atrapó un hombre alto con un impermeable negro, manos enguantadas descansando, sobre una estach para radio, 355 cm de largo, 15 cm de ancho. Su antena estaba doblada por el paso del tiempo. Su rostro estaba oculto bajo la capucha. Aparte de las escaleras, ordenó Eli. El hombre sonrió levemente. Has recibido mi mensaje. Latham contuvo el aliento. Esa voz es el comandante Hensley. Él dirigió las operaciones del DCD después del cierre. Hensley asintió. Enterramos eso por una razón, doctor, pero alguien tenía que asegurarse de que la señal sobreviviera. Rex avanzó sigilosamente, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Su cola se puso rígida, sin ninguna señal de advertencia, objetivo adquirido. Eli mantuvo su pistola apuntando. Activaste la transmisión. Por supuesto, el sentinel no era un arma, dijo Hensley, era una puerta, y ahora está abierta de nuevo. Dio un golpecito en el lateral de la carcasa de la radio. Un suave destello de luz azul parpadeó a través de las rejillas de ventilación. Todos los receptores de la costa acaban de captar la misma frecuencia. Está funcionando en todas partes. El agar de Eli se hizo más firme. Mates de buenos hombres por esta tecnología. La sonrisa de Hensley se desvanció. No, sargento, yo les di un proposito. Rex se movió, silencioso como una bala. Derribó a Hensley con un plaquage antes de que el comandante pudiera alcanzar el transmisor. La caja de la radio salió volando por el suelo y cayó al alcance de Eli. Rex quieto, gritó Eli. El perro se quedó paralizado en pleno ataque esperando. Eli arrebató el aparato y lo estrelló contra el hormigón. Saltaron chispas y los circuitos se agrietaron.
La luz azul del interior parpadeó dos veces y luego se apagó. Hensley se incorporó tambaleandos, con el rostro desencajado por la rabia. Idiota, sabes lo que has hecho. Eli lo miró fijamente, te detuve. Antes de que Hensley pudiera responder, un rayo impactó en la cima de la torre. La explosión atravesó la barandilla de acero y se propagó por el suelo mojado. La onda expansiva lanzó a Hensley contra la pared. Se desplomó inmóvil. El aire estaba impregnado de olor a ozono. Rex cayó hasta el lado de Eli yedando, con la sangre mezclada con agua de lluvia. El veterano se arrodilló, con la mano apoyada suavemente sobre la cabeza del perro. Hemos terminado aquí. Latham exhaló temblando. La señal se ha perdido por ahora. Afuera la tormenta comenzó a amenar. La lluvia se convirtió en llovizna y la presión del viento disminuyó, 38 millas por hora. Pero en algún lugar bajo el suelo, en lo profundo del pozo salado, un débil sonido regresó. Un único y lejano sonido, bip. Las orejas de Rex se movieron una vez. Sus ojos se encontraron con los de Eli. Ninguno se movió. La tormenta había amenado al amanecer. La niebla se deslizaba de los acantilados como el aliento de un gigante dormido. El faro permanecía en pie, agrietado pero intacto. Su luz destrozada, sus muros chamuscados. Eli estaba sentado en el primer escalón, con la chaqueta desgarrada y la linterna a punto de apagarse. Junto a él, Rex yasha currucado, con la cabeza apoyada en la bota de Eli, y su pecho se elevaba y descendía levemente, con un ritmo constante. Una pequeña zona de su pata delantera estaba vendada con la venda de campaña de Eli, ajustada, limpia y funcional. El veterano contempló el océano. Las olas rompían contra las rocas de abajo, cada una con más fuerza que la anterior. En algún lugar a la afuera, a 2 millas de la costa las coordenadas marcadas en círculo en el antiguo mapa señalaban el lugar donde todo comenzó, donde algo on vibraba b. Ajo el mar. Latham se quedó a unos metros de distancia, observando como el cielo palidecía. Deberias de aquí dijo en voz baja. Volverá a lamer la atención, siempre lo hace. Eli asintió lentamente. Quizás. Miró a Rex, quien levantó la cabeza con los ojos penetrantes a pesar del cansancio. Vamos, compañero, dijo Eli levantándose. Ya hemos frenado cosas peores. Rex se puso de pie, se estiró una vez y se sacudió la lluvia del abrigo. Se volvió hacia el mar y dejó escapar un suspiro silencioso, ni de miedo ni de advertencia. Simplemente consciente. Eli siguió su mirada. Si lo que se quejea abajo dijo, pude esperar. El viento se levó sus palabras, levándolas a través del horizonte gris. Algunos secretos se enterran por una razón. Los valientes no son los que los encuentran, sino los que saben cuando dejarlos en el olvido.